you very much, sir. It's a great honor for me. Sorry. And our Minister for European Integration, my diplomatic advisor, my special advisor for European Integration in my cabinet. The ambassador you know, then my Pedro, no, the first name, Serrano, Present. Lotte, and then Mr. President, for having me. Pleasure for me to meet today the President of Albania, Mr. Nishani, and let me congratulate him on his election and wish him every success in his demanding position. Our discussion focused on Albania's European perspective. We took stock of progress related to important reforms. We also touched upon the continued contribution of Albania to the stability in the region, and reiterated my wish to see Albania making progress on its path towards the European Union. Albania can still make good progress towards this aim in 2012. The European Commission will assess the situation in October, and the Council will discuss that assessment in December of this year. It is now important that political reforms continue. I encourage the government and the opposition to jointly exploit the momentum in order to achieve concrete results addressing the 12 key priorities outlined in the Commission opinion. Respect for the rule of law, including fighting against corruption and organized crime, is crucial, and I welcome the President's strong commitment to the reform of the judiciary. European integration needs to be a real national effort and an inclusive project. Continued commitment and a stable and constructive political dialogue are essential for Albania's success. The high level of support by Albanian citizens to European integration is a significant pillar around which political leaders can build a common platform in the interest of the Republic of Albania. Government and opposition need to make joint efforts while listening to civil society so that all parts of the society can feel ownership for achieving the joint ambition of European Union integration. The European Union is committed to working together with Albania to moving ahead with the EU agenda, and the President of the Republic can play an important role in all this. Concrete progress on the EU path depends entirely on Albania and its performance in delivering results in key reform areas. There is no doubt that Albania's future lies in the European Union. The Western Balkan countries have a European perspective. Progressing towards EU integration generates reforms in all sectors of the society, increases cooperation, and stabilizes the whole region. I congratulate again the President with his elections and wish him a further very good visit here in Brussels. Thank you, Mr. President. It was a great pleasure to meet the President of the European Council, Herman Van Rompuy. I took this great opportunity to exchange views with the President about the political and economic developments in Albania at this key moment for my country in its journey to the European Union. We are a few weeks before the European Commission delivers its progress report. I informed President Van Rompuy about the progress achieved so far in implementing the November political agreement and 12 key priorities, as well as with the finalization of the review of the Assembly's rules of law, the revision of the legal framework on limiting the immunity of the high-level public officials and judges, the reform on judicial system aiming at consolidating the rule of law and fight against corruption and organized crime.
We are aware that we have succeeded a lot, as we are also aware of the challenges that remain ahead of us and the need to further consolidate achievements made insofar and work hard for higher standards. I assured President Van Rompuy about my strong commitment as the President of Albania to do my best to contribute to consolidating the constructive spirit of cooperation so that all parties continue to be engaged with shared ownership of this process, including its success. This is not an easy time, given also the economic and financial turbulences in the European Union, of which Albania cannot be immune. We also discussed with the President about the importance of the regional cooperation and good neighborly relations. We share the opinion that the EU perspective has proved to be instrumental in encouraging the spirit of regional cooperation and good neighborly relations. The advancement of the countries of the Balkans towards European membership confirms the transformation power of the enlargement policy as well as EU's commitment to the European perspective of the region. However, despite the overall progress of the region, few challenges still remain in strengthening the bilateral relations, enhancing the all-inclusive regional cooperation, and in reinforcing the integration processes to the EU and NATO. I assure President Van Rompuy that Albania will continue to contribute to peace and stability in the region, developing good neighborly relations, as well as to implementing the all-inclusive regional approach and cooperation in all regional initiatives and relations, a key benchmark to European Union integration and also a remarkable European standard. To conclude, I would like to thank President Van Rompuy for his tireless commitment and efforts to support enlargement process in general and Albania in particular, and express my strong desire to continue our dialogue in the future. Thank you. Thank you. Mr. President, welcome Nishani to the European Commission today. I had the opportunity to congratulate the President on his recent election and to commend his decision to visit Brussels so soon after taking office. I see this visit as a clear sign of the President's strong commitment to Albania's European future. We just had a very open and fruitful meeting where we took stock of the latest developments in key reform areas and discussed the next steps in Albania's European integration path. We at the European Commission are deeply committed to Albania's European perspective. And I'm confident that Albania, its leaders, its people, will show the determination and capacity to move to the next stage. Albania is making progress. The joint efforts between the government and the opposition to advance on the European reform agenda delivered results. I'm sure they will build on this momentum. I urge all political actors in the country to maintain a strong and constructive consensus around Albania's European future. This is the gateway for success. The adoption of the revised electoral code and the achievements in addressing the 12 key priorities of the 2010 opinion of the Commission in areas such as the rule of law, public administration reform, and fundamental rights are concrete steps in the right direction. On the basis of the progress achieved so far, Albania can and must now do more. No efforts and determination should be spared to address remaining issues pertaining to institutional reforms, the fight against corruption and organized crime, and respect for the rule of law, including an independent and efficient judiciary. In this respect,
President Nishani's strong commitment to the reform of judiciary is most welcome, and indeed today we have discussed this issue in particular. So let me be very clear, Albania's progress is indeed happening, and I believe Albania's perspective for progress in 2012 is real, and the candidate country status is within reach. It is now in your own hands to do, with our support, what it is necessary to move Albania forward on its European integration path. From the part of the European Commission, Mr. President, you may be counting on us as a steadfast partner and a friend in realizing that common goal. I thank you for your attention. Thank you, Mr. President, and it was a great pleasure to meet for the first time as the President of the Republic of Albania with the President of the European Commission, José Manuel Barroso. We exchanged views about the political and economical developments in Albania and its European future with focus on candidate status of Albania. Soon, European Commission will deliver its progress report, and I informed President Barroso about the progress achieved so far in implementing the November political agreement on the 12 key priorities, such holding of political dialogue in Parliament, adoption by consensus of the electoral reforms, which has adopted some important amendments in compliance with OSCE OD recommendations, appointment of the Ombudsman by consensus, some work of the ad hoc committee for the revision and improvement of the Parliament's rules of procedures in compliance with the rules of procedure of the European Parliament, adoption of all pending laws that require qualified majority, concrete results in fighting organized crime, notably through good international cooperation and implementation of the anti-mafia law, including confiscation of criminal assets. I informed President Barroso with a revision of the legal framework on limiting the immunity of high-level public officials and judges, the reform on judicial system, aiming at consolidating the rule of law and fight against corruption and organized crime. I assured President Barroso, by strong commitment as the President of Albania, to do my best to contribute to consolidating the constructive spirit of cooperation so that all the parties continue to be engaged with shared ownership of this process, including its success. We also discussed with the President about the progress of regional cooperation and good neighborly relations. We share the opinion that the EU perspective has proved to be instrumental in encouraging the spirit of regional cooperation and good neighborly relations. The advancement of the countries of the Balkan toward European membership confirms the transformation power of the enlargement policy, as well as EU's commitment to the European perspective of the region. I assured President Barroso that Albania will continue to contribute to peace and stability in the region, deploying good neighboring relations, as well as to implement the all-inclusive regional approach and cooperation in all regional initiatives and relations, a key benchmark to EU integration and also a remarkable European standard. To conclude, I would like to thank President Barroso for his tireless commitment and efforts to support enlargement process in general and Albania in particular, and express my strong desire to continue our dialogue in the future. Thank you. Thank you very much. Mr. President, a warm welcome to NATO headquarters. Once again, I would like to congratulate you on your appointment as President of Albania, expressing my gratitude for the Albanian contribution to NATO's operation. Your continuous efforts in Herat and Kabul are very much appreciated. Thank you. Very pleased to welcome you at NATO headquarters. Albania is a valued ally. You are committed to our collective defense and to our operations, and
you are making important contributions to our missions in Afghanistan and in Kosovo. We thank you for your steadfast support, and we thank your troops for their courage and professionalism. Our mission in Afghanistan is challenging, but our strategy is set and we are making steady progress. With our support, Afghan forces are on track to take full responsibility for their own security by the end of 2014. And we appreciate Albania's efforts to pool training resources together with Croatia and partner countries from the region within the Adriatic Charter. In Kosovo, NATO has been a guarantor of security and stability for over a decade. We have enforced our United Nations mandate for the benefit of all people in Kosovo. We will not let those gains be undermined. Our Chicago summit made clear the importance that NATO continues to attach to the Western Balkans. Euro-Atlantic integration remains the most effective way to bring lasting stability to the region. And as a young member of our alliance, Albania can be an example for the whole region. NATO's door remains open. We urge all countries aspiring to membership to demonstrate political commitment, a track record of reform and responsibility, and a new resolve to settle old disputes. There's still work to be done, but the future of the entire region is in the Euro-Atlantic family. We have also discussed how we can ensure our security in a time of economic austerity, and I congratulate you for your efforts to turn several of the smart defense projects we endorsed in Chicago into reality. You're also pursuing regional approaches to cooperation. So, Mr. President, I appreciate Albania's continued regional leadership, and I look forward to working with you. Thank you very much, Mr. General Secretary. I had this afternoon a good first meeting with the Secretary General of NATO, Rasmussen. Albania is a member of the Alliance since 3 years already. One of the greatest achievements of my nation. Our discussions focused on the situation in the region of the Western Balkans and its perspective for Euro-Atlantic integration. Needless to say, as a NATO member, Albania has a particular interest in Kosovo, where the Alliance is running one of its success story operations, KFOR. I assured the Secretary General for our unwavering support in seeing the KFOR job through. At the same time, we agreed that NATO will continue to fulfill its mandate to securing a safe and secure environment in Kosovo. We share the same opinion that the partition of Kosovo is not an option and will not be allowed to happen. We took note of the excellent progress achieved by the Kosovo security forces in close cooperation with NATO and agreed that it will soon achieve its final operation capabilities while stressing that NATO should remain seized with the Kosovo security forces development in the future. I am a firm believer that one day Kosovo will become a member of the Alliance and Kosovo security forces troops will be able to serve shoulder and shoulder with the allied troops in service of peace and security. We also discussed the enlargement policy of the Alliance, and I made clear that Albania has a particular interest to see the nations of the Western Balkans that so wish
become members of the Alliance as soon as they have met the necessary criteria. We will continue to be a strong supporter of the open door policy, convinced that it contributes to a better, more secure and prosperous Europe. We discussed ISAF, Afghanistan, and the process of transition there, where the Albanian troops have been engaged for a long time already. Albania will continue to stay the course of the Alliance for as long as it takes, even after 2014. We will abide by the principle in together, out together, and are prepared to share the burden with the other allies. Finally, we also discussed the implementation of Chicago decisions, in particular the Connected Force Initiative and the Smart Defense, and agreed that economic developments in the war should not make us forget about security obligations. Closer cooperation and swift implementation of Chicago decisions are to the benefit of the Alliance and in particular the smaller nations. With that, I would like again to thank the Secretary General for this first meeting. Thank you. Mr. President, it was a pleasure to meet with you, and look forward to seeing you again, and I wish you all the best. Thank you very much. Thank you. Presidentin e Republikës, përgjithësinë e tij. Presidenti shpreu dëshirën që të zhvillonte një takim të shkurtër edhe me personelin e përfaqësive tona. Po e përshtatshme ndoshta dhe ambienti pak më. Faleminderit, ambasador. Spari, unë dua të them mirë se ju kam gjetur. Për cilin në proceset që lidhen drejt për së drejti me angazhimet dhe me kontributet tuaja, rinj që keni treguar për angazhimet që keni patur për profesion. Të dyja misionet, si ai pranë Komisionit Evropian për Bashkimin Evropian së ambasadës, janë në vërtet misione diplomatike shumë të rëndësishme për Shqipërinë. Pjesa tjetër për Shqipëria sot është dhëna e tash NATO-s dhe kontributi i NATO-s. Juve ju bën tambien dhe ju që vërtet bëjnë krenar që keni mundësi të kontribuar për vendin ndihmimi se këtu Leoni që unë përmend ky tre kontur me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s. Dhe vetë nga fjala procese kuptojmë që jo i shkurtër në të dyja këto misione, por pa diskutim që përveç se fushme dhe pa zëvendësueshme. Hi Kate. Nga njerë nuk di dhe Kate bën aq shumë gjëra për Shqipërinë sa që nuk di në cilën listë të fus dhe në listën e ambasadës, listën e shqiptarëve dhe listën e miqve të huaj. Dëshiroj të falenderoj dhe drejtuesit e universitetit dhe në veçanërisht zotin Ramadan Gjana që bën të mundur ofrimin e kësaj salle për një takim të tillë të rëndësishëm, por mbi të gjitha jam i nderuar, kam privilegjin dhe kënaqësinë e veçantë të jem këtu me ju, me Presidentin e ri të Republikës së Shqipërisë, zotin Bujar Nishani. Është vërtet një privilegj dhe jo rastësisht pas vizitës së natyrshme të parë që bëri në Kosovë, Presidenti Nishani zgjodhi të vizitojë, do bëj një pasqyrë të vizitës tij në Bruksel, por edhe të vizionit tij në krye të familjes tonë përbashkët. Dhe në varësi të minutazhit do i ftoja që të bëjmë një bisedë së bashku nëse ka pyetje apo sugjerime për presidentin. Zotë President, fjala është për ju. Faleminderit zoti ambasador. Të dashur miq, radh parë më lejoni t'ju them mirë se u gjej. Dëshiroj të falenderoj padyshim në radh parë rektorin e universitetit, zotrin Gjana, për mikpritjen dhe për mundësinë që na krijuan që të mblidhemi dhe të takohemi së bashku.
por gjithë secilin për jush ta falenderoj nga zemra që është i pranishëm sot këtu dhe dëshiroj që në radhë parë të uroj që secili për jush të jetë shëndoshë mirë, të jeni mirë në familjet tuaja, të keni patur një jetë të mbarë dhe pa diskutim të ardhmen secili për jush ta ketë akoma më të mirë. Është kënaqësi shumë e veçantë për mua që në kuadrin e kësaj vizite në Bruksel të takohem me bashkëadhetarët e mi në një kryeqendër të tillë europiane siç është Brukseli. Në Bruksel dhe në Belgjik në tërësi gjen shqiptar të ardhur në momente të ndryshme dhe periudha të ndryshme të historisë së Shqipërisë, por që gjatë gjithë periudhës së qëndrimit të tyre, unë kam besimin e plot që kanë treguar virtytet e një kombi që pavarësisht vështirësive, pavarësisht problemeve, pavarësisht sakrificave, me cilat janë ndeshur gjithë jetën e tyre, kanë ditur të tregojnë vlerat më të mira që ka shqiptari. Të ruajnë me dinjitet emrin e tyre si shqiptar, të prezantojnë zakonet, traditat, vlerat më të mira të shqiptarëve dhe të shqiptarit, dhe unë ju siguroj që unë jam krenar që jam sot këtu me ju dhe ju garantoj që çdo ditë dhe gjithë mandatit tim si president i Shqipërisë të jeni të bindur që do të jetë një pjesë të cilës unë do t'i referohem me shumë kënaqësi çështjeve, problematikave dhe të gjithë aktivitetit tuaj si komunitet shqiptarësh. Në radhë parë më lejoni që ta shfrytëzoj këtë takim me ju për t'ju informuar edhe rreth vizitës që unë kam pasur këto dy ditë në Bruksel, një vizitë e cila kam pasur në qëllimin e saj proceset integruese të Shqipërisë, dhe dëshiroj t'ju konfirmoj faktin që kam pasur një vizitë të shkëlqyer si në Komisionin Evropian, në Bashkimin Evropian, ashtu edhe sot pasdite në selin e NATO-s këtu në Bruksel. Në çështjet që trajtova në selin e Bashkimit Evropian dhe të Komisionit Evropian, në takimet që pata me autoritetet më të larta të Bashkimit Evropian, dje me presidentin e Këshillit Evropian, zotin Van Rompuy, po dhe gjithashtu me presidentin e Komisionit Evropian, zotin Barroso, sot në vijim me komisionerin për zgjerimin, zotin Fyle, në pas dite me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, zotin Rasmussen, takime që do të vijojnë në mbrëmje me ambasador dhe përfaqësues të rëndësishëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të akredituar në Bruksel, ju informoj që gjeta një vlerësim shumë pozitiv për Shqipërinë dhe për proceset integruese të Shqipërisë. Jam shumë i inkurajuar sepse qoftë nga presidenti Van Rompuy, qoftë nga presidenti Barroso, mora mesazhe shumë optimiste për mundësinë e dhënies së statusit të vendit kandidat Shqipërisë në tetorin e ardhshëm dhe më pas për ta ratifikuar këtë deri në dhjetor nga gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ky është një moment shumë i rëndësishëm për Shqipërinë, sepse me këtë tregojnë që Shqipëria dhe shqiptarët kanë arritur vërtet standarde të mira, por natyrisht që ne e dim fare mirë që Shqipëria ka shumë sfida përpara, dhe ajo që është më e rëndësishme që dhe unë në emrin e qytetarëve shqiptar ja bëra me dije të gjithë bashkëbiseduesët mi që jemi maksimalisht të angazhuar, jemi qartësisht të orientuar për të përballur të gjitha këto problematika, të gjitha sfidat që ka Shqipëria dhe kanë shqiptarët, dhe njëkohësisht për të ecur në rrugën e integrimit evropian. Unë
para disa ditësh zhvillova vizitën time të parë zyrtare jashtë Shqipërisë si Presidenti i Republikës në Kosovë. Ishte një moment shumë emocionues dhe një vizitë të shkëlqyer që pata atje. Ashtu siç u evidentua edhe nga vizita ime në Kosovë, por këtë impresion e ndava edhe me partnerët tanë në Bruksel, që shqiptarët sot në Ballkan janë një faktor i rëndësishëm. Por forcimi i faktorit shqiptar asnjëherë nuk duhet të konsiderohet si një arsye për të frikësuar apo për të agresuar kërkën. Jo, përkundrazi, shqiptarët në tërë historinë e tyre kanë treguar që janë një kombë i cili vlerëson fëqinjësinë e mirë, kanë treguar veten që janë një kombë që duan paqen, kanë treguar që janë një kombë që duan stabilitetin, kanë treguar që janë një kombë që duan zhvillimin. Kështu që dhe në këtë kontekst, forcimi i faktorit shqiptar në rajon, i cili është një realitet dhe po bëhet një realitet evident, duhet konsideruar dhe do të konsiderohet si një mundësi, si një kontribut i madh për paqen, për stabilitetin, për sigurinë, sepse këto janë vlerat që shqiptarët i kanë besuar gjithë jetën e tyre. Këto janë vlerat për cilët shqiptarët kanë sakrifikuar shumë në historinë e tyre, në të shkuarën e tyre. Dhe ky është orientimi i vetëm që ka sot Shqipëria, që kanë sot shqiptarët kudo që ata ndodhen. Natyrisht është një fakt që shqiptarët sot ndodhen të ndarë në shumë shtete, edhe të Ballkanit, por kudo që janë shqiptarët, gjithmonë kanë treguar dhe kanë qenë të angazhuar për të promovuar vlerat më të mira të njerëzimit, kanë qenë të angazhuar për të promovuar vlerat më të mira të zhvillimit. Shqipëria është gjithmonë e në zhvillim, falë Zotit, por falë edhe përpjekjeve brez pas brezit të mjaft shqiptarëve, më në fund Shqipëria ka hyrë në rrugën e duhur, ka hyrë në rrugën e mbarë, në rrugën e demokracisë, në rrugën e lirisë, ka hyrë në rrugën e integrimit evropian. Unë e kam ndarë këtë vizion me të gjithë miqt e Shqipërisë, me të gjithë partnerët e Shqipërisë, që për Shqipërinë dhe për shqiptarët nuk ka zgjedhje tjetër përveç se ecjes në rrugën e integrimit evropian, përveç se ecjes në rrugën drejt familjes europiane. Natyrisht ne e dim fare mirë si shqiptarë dhe si Shqipëri që rruga jonë drejt procesit të antarësimit në familjen europiane nuk është një rrugë e shkurtër, është një rrugë e cila përpara saj ka mjaft sfida, por ne jo vetëm që i kemi të identifikuar e qartë sfidat që kanë shqiptarët përpara, por ne jemi shumë të qartë dhe në mënyrën se si do të qasemi dhe si do adresohemi ndaj këtyre sfidave. Dëshiroj t'ju bie disa zhvillime të fundit edhe nga Shqipëria. Fatmirësisht një nga elementet e rëndësishëm që unë dua ta ndaj me ju është një lloj qëndrese dhe një stabiliteti i zhvillimit ekonomik që Shqipëria ka mundur të ketë gjatë këtyre viteve që ka pasur turbulenca të forta ekonomike dhe financiare kudo në botë. Gjatë gjithë këtyre viteve Shqipëria ka arritur të ruaj një rritje ekonomike, natyrisht të ndryshme në vitet ndryshme, sepse nuk mund të themi që kriza ekonomike dhe financiare që ka pushtuar sot tërë botën nuk mund të ketë ndikimet e saj, ka pasur ndikimet e saj edhe në Shqipëri, por në tërësi Shqipëria ka treguar dhe ka ruajtur një stabilitet të mirë ekonomik. Edhe po të shikojmë në atë që është sot sfida më e madhe e problemeve financiare dhe ekonomike që ka të bëjë me borxhin financiar, Shqipëria jo vetëm është në parametrat e pranueshëm të borxhit, por dua të ndaj me ju një informacion i cili me ata që merren çdo ditë me problemet e ekonomisë dhe të financës e kuptojnë shumë mirë që në borxhin që ka financiar që ka Shqipëria, 2/3 e këtij borxhi është borxhi brendshëm që ja kemi le të themi institucione financiare të vendit dhe e kemi në monedhën tonë dhe vetëm 1/3 e borxhit është borxhi jashtëm për Shqipërinë. Në tërësi i kemi dhënë një prioritet shumë të madh investimeve në infrastrukturë. Të gjithë ne e dim, ne që jetojmë aty, por dhe ju që keni jetuar dhe që jeni larguar, por dhe brezat tjerë që janë rritur këtu, por që kanë kontakte dhe informacionin me Shqipërinë, që Shqipëria fatkeqësisht trashëgoi një infrastrukturë shumë të dobët, por gjatë këtyre viteve të fundit
janë bërë vërtet investime shumë të mëdha në infrastrukturë, sa mund të them sot për shembull që të nisesh nga Tirana dhe të shkosh në Kukës, shkon për 1 orë e 30 minuta, çka ka qenë e pabesueshme për brezat e tërë që donin 6, 7 apo 8 orë të udhtonin nga Tirana të shkonin në Kukës, apo të shkosh të udhtosh nga Tirana për në Prishtinë për 3 orë, ndodhesh në Prishtinë dhe Anasjeltas. Po kështu të nisesh nga Tirana dhe të shkosh në Vlorë, jo më shumë se 1 orë e 30 minuta mbetet rruga, apo në Gjirokastër shkohet për 2 orë e gjysmë, kohë që pak vite më parë, le themi, konsumonin 5, 6 apo 7 orë për të udhëtuar drejt Gjirokastër, drejt Sarandës apo drejt bregut të Shqipërisë. A kemi arritur gjithçka? Absolutisht nuk kemi arritur gjithçka. Përkundër, Shqipëria ka shumë punë për të bërë, ka shumë sfida për të bërë, përpara, për të ndeshur. Shqipëria po orientohet fort drejt zhvillimit të turizmit. Shqipëria ka vende të bukura dhe perla turistike, duke filluar nga bukuritë e Valbonës, të Thethit, të Razmës, të Lurës, për të vijuar pastaj në bukuritë e Beratit, të Bogovës, të Pogradecit, të Dardhës, të Voskopojës dhe mjaft vende të bukura, të cilat ne shqiptarët duhet t'i promovojmë. Unë do të desha ta shfrytëzoja këtë takim të sotëm për të adresuar një kërkesë dhe një lutje të gjithë juve, kudo që jeni, të gjithë familjarëve tuaj, të gjithë miqve tuaj, të afërmëve tuaj, që secili për jush me maksimumin e mundësive që ka të jetë një promovues i vlerave dhe imazhit të Shqipërisë. Kemi një sfidë, miqtë e mi, shumë të madhe, dhe një sfidë të cilën duhet ta marrë përsipër çdo shqiptar, që nga presidenti i vendit dhe deri tek djali apo vajza më e re që kanë mundësi të promovojnë vlerat. Sfida është me perceptimin që ka Shqipëria krahasuar me realitetin që ne kemi në Shqipëri. Fatkeqësisht ka një diferencë shumë të madhe midis perceptimit që ekziston jashtë për Shqipërinë dhe realitetit që kemi neve në Shqipëri. Do flas me ju si qytetari shqiptar me shqiptarin, po ju them që kam pasur rastin të takoj mjaft miq, partner të huaj që vinë për vizitë në Shqipëri, dhe në fund të bisedës dhe fund takimit, mbasi kalojnë 1 apo 2 ditë në Shqipëri, nuk rezervohen dot më, por e shprehin që kur janë nisur për të ardhur në Shqipëri, janë nisur me një perceptim shumë negativ ndaj Shqipërisë, dhe kur kanë parë se kush është realiteti në Shqipëri, kanë mësuar një ndryshim shumë të madh. Kështu që detyra më e madhe dhe përgjegjësia më e madhe është e jona e shqiptarëve. Unë e di që gjithë secili për jush ka problemet, ka hallet si çdo familjar, si çdo njeri në këtë botë. Por unë besoj që ne shqiptarët e kemi edhe një detyrim ndaj vendit, e kemi edhe një detyrim ndaj perceptimit, ndaj imazhit të vendit tonë. Prandaj gjithë secili për jush aty ku është padyshim një prezantues i shqiptarisë, i shqiptarit, i zakoneve, i kulturës, por duhet të jemi dhe promovues të vlerave që ka Shqipëria. Dhe ne nuk kemi pse mbajmë absolutisht kokën ulur, ne kemi kaluar kohë dhe periudha shumë të vështira, brezat më të vjetër e kanë pasur dhe më të vështirë kohën e tyre që kanë kaluar, sakrificat e tyre kanë qenë edhe më të mëdha, por brezat e ri duhet që të motivohen pikërisht nga këto sakrifica që kanë pasur prindrit e tyre, që kanë pasur brezat e shkuar, që ta motivojnë veten e tyre dhe për ta treguar veten që shiko, shqiptarët nuk kanë asgjë ndryshe nga qytetarët e tjerë europianë, dhe unë besoj vërtet që nuk kanë asgjë ndryshe. Sot brezi i ri, djemtë dhe vajza shqiptare, kudo ku janë, kanë arritur maksimumin e tyre. Ne edhe këtu ku jemi kemi një shembull të shkëlqyer që një shqiptar është dekan këtu në këtë universitet, zoti Gjana, pra me punë arrihet gjithçka, sepse nuk i mungon shqiptarit as inteligjenca, nuk i mungon shqiptarit as këmbgulja, nuk i mungon shqiptarit as dëshira, nuk i mungon as qytetaria, nuk i mungon as civilizimi, as gjë si mungon. Natyrisht na ka penalizuar e shkuar ajo, izolimi që kemi pasur, problemet që kemi pasur, por fatmirësisht ne kemi një rrugë tjetër të nisur tani dhe duhet të orientohemi nga e ardhmja. Pa harruar asgjë nga e shkuara,
por gjithmonë duke promovuar vlerat tona drejt së ardhmes. Dhe ardhmja është gjëja më e mirë për cilën neve mund të punojmë edhe neve mund të shërbejmë këtij vendi. Ky vit është një vit i veçantë për Shqipërinë dhe shqiptarët kudo ku ato janë. Është viti i 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Është një fest që duhet festuar nga të gjithë shqiptarët në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Maltëzi, në Belgjik, në Amerikë, kudo që ata të jenë, duhet që t'ia urojmë njëri tjetrit këtë fest, është fest e të gjithëve. Unë uroj që secili për jush të jetë në Tiranë, në Vlorë, apo kudo ku do të festohet festa e pavarësisë. Ja dëshiroj gjithë secilit që të jetë pjesë e këtyre festimeve, por ashtu siç do t'ja dëshiroj që edhe ju këtu jeni të organizoni festime të tilla. Unë i kam inkurajuar mjaft angazhime të ambasadorit të Pelena, por të mjaft shqiptarëve të tjerë, të cilët janë promotor të organizimit të eventeve të tilla, sepse në fundit duke marrë përsipër, duke prezantuar veten tonë, neve veç i bëjmë nder vetes. Për t'ju treguar dhe për t'ja u lidhur me një shembull, pas 2 ditësh unë do të nisem për një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në New York, por në mes kësaj vizite do të kem dhe një vizitë në Cleveland, në shtetin e Ohio's, atje ku komuniteti shqiptar që jeton për disa vitesh është organizuar dhe ka krijuar një territor, një kopësht të veçantë, cilit po i vë emrin e Nën Terezës, i cili është bërë me kontributin e komunitetit shqiptar dhe që promovon vlera vërtet të mëdha dhe autoritetet zyrtare të atij vendi që nga kryebashkiaku, por dhe senatorët të ndryshëm tashmë i konsiderojnë shqiptarët për shkak të kontributeve, për shkak të vlerave, si vërtet pjesë shumë e rëndësishme e atij komuniteti. Por duke marrë në konsiderat qoftë numrin, qoftë dhe aktivitetin, qoftë edhe cilësinë e komunitetit të shqiptarëve në Belgjik, në Bruksel, juve vërtet jeni bërë një komunitet i konsoliduar. Unë ajo që do dëshja të shikoja tek juve, të promovoja tek juve, të vlerësoja tek juve, do të ishte organizimi dhe qëndresa bashkë gjithmonë në momentet që ju duhet të ndani me njëri tjetrin vlerat e shqiptarit, të kujtoni evenimentet tona historike, të kujtoni ngjarje dhe datat që lidhen me historinë e Shqipërisë, që lidhen me kontributin e Shqipërisë, të Kosovës, të historisë sonë, sepse ne kemi nevojë shumë që ta mbajmë të gjallë dhe ajo merr një dimension dhe një vlerë akoma më të madhe kur bëhet nga shqiptarët që jetojnë jashtë trojeve shqiptare, jetojnë në vende të ndryshme. Dhe ju siguroj që edhe ne që jemi në Shqipëri, kur shohim organizime të tilla, kur shohim kontribute të tilla, vërtet ndjehemi të emocionuar dhe i vlerësojmë maksimalisht shumë. Edhe një herë unë dëshiroj që t'ju uroj juve të keni një jetë të mbarë, secili për jush të jetë sa më mirë në familjen e tij, në radhë të parë, të jetë sa më i suksesshëm në jetën e tij, në aktivitetet e tij. Këtu ka njerëz që kontribojnë në punëtor të ndershëm, në kulturë, në jetën akademike, kontribojnë për këtë qytet, kontribojnë për këtë vend, kontribojnë për jetën e tyre në fundit, për familjen e tyre, për të ardhmen e fëmijëve të tyre, por natyrisht unë jam i bindur që gjithmonë zemra juaj është gjithmonë pranë Shqipërisë, është pranë vendit tuaj, por sa më mirë të jeni ju, natyrisht që edhe Shqipëria dhe ne në Shqipëri ndihemi mirë. Gjatë këtyre ditëve të qëndrimit, ambasadorit e Pelena më ka informuar për mjaft probleme dhe çështje që edhe ju shqetësojnë juve, se në fundit përveç të shkëmbimit të përshëndetjeve, unë i takoj atij grupi njerëzve që mendoj që në takime të tilla është shumë mirë që të shkëmbejmë më shumë problematikat, hallet që kemi në mënyrë që jo vetëm t'i evidentojmë, por dhe të orientohemi dhe të shkojmë drejt zgjidhjes së tyre. Shteti shqiptar ka detyrimin për të qenë i angazhuar ndaj secilit prej jush, ndaj familjes së secilit prej jush, ka detyrimin për të qenë dhe për të bërë veprime, për ndërmarrë veprime që e ndihmojnë sa më shumë që të jetë mundur jetën tuaj, të familjeve tuaja,
për të ardhur në ndihmë çdo individi, çdo qytetari, kudo që ai ndodhet, dhe unë me shumë respekt dhe me dashamirësi do dëgjoja nga secili prej jush problematika të ndryshme që ne mund t'ja ngrëm njëri tjetrit, por jo vetëm t'i ngrëm dhe t'i lëm letër, por që edhe t'i ndjekim pastaj në fundit që të shikojmë se si shteti am, institucionet e shtetit am kujdesen si një pjesë e rëndësishme e detyrimeve që ka për shtetasit, për qytetarët, bashkombasit e vetë, kudo që ata ndodhen dhe pavarësisht largësisë, pavarësisht halleve dhe problemeve, por duhet ta ndjejnë angazhimin, përgjegjësinë, përgjegjshmërinë e institucioneve të shtetit am, dhe unë si Presidenti i Republikës dëshiroj që t'u garantoj juve, secilin për jush dhe përmes jush, të gjithë antarët e familjeve tuaja, miqtë tuaj, që çështje të tilla që ne diskutuam, mund të diskutojmë, do t'jenë pa diskutim pjesë e vëmendjes së Presidentit të Republikës, por dhe pjesë e angazhimit të Presidentit me institucionet e tjera të shtetit shqiptar për t'i pasur ato si pjesë të rëndësishme të agjendës së punës së tyre. Edhe një herë ju falenderoj shumë për kohën që juve keni kushtuar duke qenë në këtë takim sot, dhe uroj vërtet që nga gjithë secili për jush të dëgjoj vetëm gjërat të mira dhe gjërat të mbara. Dhe një herë faleminderit për vëmendjen. And I think we should start. I'm replacing the head of this house, who has to be in Berlin, and as I am member of the board of the Konrad Adenauer Foundation, I was honored to have a chance to open this dinner, where we can welcome, give a warm welcome to the new elected president of Albania, Buja Nishani. We were honored that you are with us. Thank you very much for coming. We have been elected in a very difficult time, with a lot of difficult accusations between each other, but I think it is over. You are elected, you are fairly elected, and you are a representative of the state of Albania, a country which I like so much, which I know for, for 22 years more or less. I think a country which is situated between the Adria, so to say, and the lake of Ohrid, and the mountain in between, and I think this is really a country which deserves to be seen, and I have sent a lot of young people, especially, to go there, to find out the nature which is still preserved in your country, and I hope you will continue to do so. Once again, thank you very much for coming. We are here together on behalf of Albania, and as we all know, but at the beginning of the 1990, not everybody was aware that this country is a special one compared with the neighboring countries. We had to realize that it came from a very different outgoing situation. And this we should keep in mind, and therefore we need much more time and patience that democracy in Albania could really start to flourish. It's still not so much flourishing everywhere, but I think it is on its way. But speaking on this, I want to remind you, and I'm aware that you know it, that this is the only country in the region, and maybe everywhere, where the ambassadors play an important role. They are the referees for everything. The German ambassadors, the French, the Italians, the American, the OSCE, the European one, all these poor ambassadors representing their country have another duty than to be the referee for the political situation in Albania, have to be also all the time involved in politics. I'm really very sorry for them. Even each morning when I read the newspapers, another one has maybe is made up,
and has supported one or another side or was trying to be balanced. It is really something which is very special for Albania. And if you have overcome this, I think you have done a big step. Mr. President, if you could play this role to bring these party politicians together, to behave in another way than they're behaving today, I think it would be a great job. I'm not so sure that you can manage it, but I think you are the right person to try to do it. Yeah, where we are with Albania approaching the European Union, yeah, we could be much closer. But unfortunately, we had a more or less 2 years stalemate, party political stalemate, and okay, it seems to be overcome. And I think of the key conditions, the key elements which have been given by the Commission, a lot have been done in between, despite of the fact that you have lost really some time in your country. You got the NATO membership, you get even the visa-free regime, that's great. And to get it, you had to do a lot, and you did it in a very short time, and I think we parliamentarians have to congratulate you. And as we have realized, and I wanted to see Tanja Fajon wanted to be here, she's not here, but she could also underline it. I think we had to realize that Albania especially has really tried to convince Albanians who use the visa-free regime that they are staying at home and going only to visit the other countries or to visit a commercial one or an educational one. So I think that is a great job which has been done by the citizens themselves, so they deserve really that this visa-free regime has been given. On the other hand, you have at least found a way to get the ombudsman. He's now making his voice. I just have heard that he is doing it in this very moment as well. You got at least the electoral law. Just tell me, listen, I was a little bit afraid to see that the electoral law, which was done in consensus between the opposition and the government, which are the same today, before the last elections, has not functioned. It was done in consensus, and then at the end it was seen as if it was an invention of the majority. I think I couldn't understand. I think very few people could understand. But anyway, now you have a new election law, and I hope very much that after the next election, not the same thing will happen, that it will be seen as not in order. So I think you did a lot, but there's still a lot to do. This evening, just before I came, I have just seen that the immunity law at least was passed. So I think we should congratulate the country for this. It is great, but there are still things which are lacking. The administration court law was also done, but the high court law is still lacking, I think. And another thing is lacking, and that I cannot understand. The parliamentary procedure. I couldn't understand that it is such a big thing to make a parliamentary procedure, because it's in all countries. You can have so many models. You should only use one, because all of them are constitutional. In Germany, in France, wherever, you can use the one which is okay for you. But I cannot understand that it is still not done. So I think perhaps it is possible after this evening. This will be done. I have heard today that you have seen Mr. Barroso. You have met Mr. Füle. I think you know that we are really dedicated, not only the Commission, this Parliament, we are dedicated to help you on your approach to the European Union. You lost too much time, and I think you should recover. You should find out that you can easily do it if you are fulfilling the key demands which have been done by the Commission. And one thing, it's very close to my heart, is the fact that the politicians in Albania should get the message and understand the message that their behavior, their vocabulary, they are struggling with words all the time, from the morning until the evening, is so disgusting. It makes all of us really afraid that this is happening in a democracy. All of them should come down
and work, one in majority, the other in the opposition, and I think if they have understood it, then I think the democracy has really got a big step forward. So I hope very much, Mr. President, that your term in office will show that Albania is really mature and on its closer way to the European Union. I wanted to convince you that we all parliamentarians, and some of them are here. I just see Mr. Kukan, who is my successor in the delegation chairmanship. He's here. Mr. Bokros is also here, as two other colleagues are still, I'm still waiting for them. You can be sure that we are really dedicated to this country and to the people. And I just heard something in this very moment which makes me also, happy. Because you know, this blood food question in Albania is a big question. And we are fighting against this old-fashioned medieval evil, so to say. And I just heard that the Catholic Church is now strongly against and has said all those who are any longer doing this or working in this blood feed idea will be excommunicated. So I think that is a very harsh, it is very harsh to say it and to do it, but I think we should strengthen this because it is for the welfare of the people in Albania and for the image of Albania outside. So you can be sure we like it, and you see so many people are not always there. Even if presidents are coming, sometimes we have not so many people coming to listen to the president, new elected president of a country which is close to our heart and which we want to be closer to the European Union. We will do everything what we can, but please tell your politicians they should do what they can. Thank you very much, and let us have a nice starter, and then after the first. Mrs. Pack, for your very kind words addressed to me, to my country mostly. And I would like to express my gratitude for the presence of everybody tonight here. And I'm so grateful for this respect you are addressing to my country. First of all, I would like to express my grateful for all the commitments and efforts that partners and friends of Albania have addressed in all its history, which has been not an easy one. But finally, thanks God, thanks Albanian citizens' efforts and commitments of our friends and partners, Albania is in the right path. So, dear Mrs. Park, dear guests, I would like to express my great pleasure for me to address this event, and I would like to take this opportunity to thank the European Policy Center for organizing it. The theme of today's policy event concentrates on the importance of reaching compromise in order to advance towards Albania's national objective, European Union integration. Compromise has been at the core of the European Union since its very creation. After the Second World War, European founding fathers found reconciliation in building common European home. After the end of the Balkan Wars, reconciliation is being found through jointly entering the EU. In this context, the enlargement policy is the best tool towards bringing real stability through democracy and
objective towards the EU serves as a unifying factor for all the political forces in my country. In order to bring about the positive results in this 100th anniversary of Albania's independence candidate stage. Accession to the European Union is Albania's strategic objective. And we are fully aware that sustained efforts and reforms are necessary in order to achieve this goal based on merits. The integration process into the European Union has been a strong stimulus for making the necessary changes and embarking into a whole set of major transformation of our institutions, as well as the political and economic transformation of our society. Since the November 2011 political agreement between government and opposition, encouraging progress has been made on the reform agenda. In March 2012, the government adopted a revised action plan to address the opinion's recommendations with a focus on 12 key priorities following an all-inclusive process. There are solid achievements in the implementation of the action plan, and we have been able to deliver tangible results with regard to the list of specific measures that we have identified together with the Commission. Holding a political dialogue in Parliament, appointment of the Ombudsman by consensus, adoption by consensus of the electoral reform, which has adopted some important amendments in compliance with the OSCE and ODA recommendations. Work of the ad hoc committee for the revision and improvement of the Parliament's rules of procedure in compliance with the rules of procedure of the European Parliament. Adoption of all pending laws that require qualified majority. Concentrate results in fighting organized crime, notably through good international cooperation and implementation of the anti-mafia law, including confiscation of criminal assets with concrete results in Albania. Secondly, the adoption of electoral reform was a big step forward, and we are optimistic that this constructive spirit of cooperation and accountability will continue with the finalization of the review of the Assembly's rules of procedure and the revision of the legal framework on limiting the immunity. But I have a good news for you tonight, that in Parliament some hours ago just was voted this change, and finally the politicians in Albania have no immunity against the corruption cases. Despite the visible progress, we are aware that more efforts are needed to consolidate the constructive spirit of cooperation in order that all the parties consider themselves as the owners and responsible for the success of this major project for our country. Albania has achieved strong positive economic growth over the recent years, despite the impact of the global financial and economic crisis. The pursuits of macroprudential policies and well-core structural reforms focusing on privatizations, fiscal probity, trade liberalization, the business climate, energy and financial sectors have enabled Albania's economy to be the most resilient of Southeastern European economies. In their respective reports, published in December 2011, the global rating agencies, Moody's Investor Service and Standard & Poor's, reaffirmed their previous credit ratings and their stable outlook for the Albanian economy. Besides the economic growth over the last years, the agencies
highlight the high growth potential of the Albanian economy over the next years. The EU has largely supported Albania throughout this period via its pre-accession assistance focused on institutional building in the areas of public administration, assistance to the Albanian state police, strengthening of capacities for the judicial and penitentiary systems, economic development, improvement of the health and environment along Albanian coastal regions. We are confident that the European Union is determined in its engagement with Albania. The European Commission has strongly assisted us in our endeavors, and the member states have shown their support for Albanian efforts to this end. We remain profoundly grateful to them. This transformation was the outcome of a voluntary process of change among candidate countries and of the assistance and guidance provided by the EU in promoting democratic state building, first of all through its open door policy for new members who meet the accession criteria. Distinguished participants, Albania is part of a small region. The general regional GDP is smaller than that of an average country of the EU. However, the geographic position, the great natural, ethnic and cultural resources as an important part of European culture and inheritance with human capacities and faith in common values of freedom, democracy, rule of law, based upon the free market economy and the tradition of survival through different nations cultivated through centuries. Based upon the above, the Western Balkan has the potential to turn into a dynamic and attractive region of Europe. During the last 2 decades, Albania has adopted a constructive, moderated policy in the region and has worked to establish and guard good relations with all countries, as well as promote the expansion and depth of regional and bilateral cooperation in all areas, in the interest of the well-being and mutual interest of our peoples and countries. Foreign policy of Albania during 20 years was found upon these main considerations. Albania does not have any problematic issue with any of the countries of the region. Albanian factor present in different countries serves as stability of the region. The national interests of Albania are better served in a peaceful, stabilized, democratic, and economically stable regional atmosphere. The establishment of such a condition in the region demands cooperation and understanding from all the factors in the region, in the bilateral and multilateral level. The common future of the region is the stabilization under the framework of European and Euro-Atlantic integration processes. This is the only way that brings the solutions of the problems inherited from history. Kosovo, the newest country in the region, is another story of the success of EU's approach towards democratic state building in the region. The recent decision of the International Steering Group to end overseeing Kosovo's independence on September 10, 2012 is a very welcome development and a proof of the country's ability to continue its democratic path on its own. I strongly support Prime Minister of Kosovo, Mr. Tačić's promise that his government will finalize a comprehensive project for the integration of Serbs as citizens of Kosovo. It's impressive to see how far Kosovo has moved forward. Just over a decade ago, we have all witnessed the smoking villages and the ethnic cleansing in Kosovo. Today, we have a completely new picture. The sovereign state of Kosovo
is a factor of peace and stability in the Balkans, which is advancing on its European agenda towards building fully functioning democratic institutions and rule of law in the country. The launch of the visa liberalization dialogue and the feasibility study for the stabilization and association agreement are confirmations of these positive achievements, but so the role of the European Union through the European Union Rule of Law Mission ULEX in this process has been remarkable in this regard. Moreover, the EU perspective has proved to be instrumental in encouraging the spirit of regional cooperation and good neighborly relations. Despite our countries are at different stages of the European integration process, the challenges we are facing are similar, mainly due to the legacy of the past. Strengthening our common challenges to move towards European Union membership. He experiences among ourselves an excellent opportunity to this aim. Serbia contributed in the establishment of a constructive spirit of communication with the high Serbian authorities. This has been reflected as another expression of our will that Albania and future determined to concentrate their positive relation. Nevertheless, we attend very carefully. We are urging Serbia to improve the human rights of Albanian in pressure. No doubt, Kosovo remains a priority of our diplomacy. Independent Kosovo, an unmovable reality recognized by 92 countries, a closed matter. Albania remains completely institutions of order and law in all of the territory of Kosovo. I start to work unless you start to relax. Particularly in light of progress report. Atëherë, unë për njësim me takimin me komisionerin që ka, për çfarë bisedua, çfarë mesazhesh morët dhe çfarë datë? Takimi me komisionerin Fyle ishte padyshim takim shumë pozitiv. Në vijim të takimeve shumë të rëndësishme që pata dje me presidentin Rompuy dhe me presidentin e komisionit Barroso, u diskutuar në rreth 12 prioriteteve të raportit dhe progresit. Pata mundësinë që të nënvizoja arritjet të rëndësishme që janë bërë në këto 12 prioritete, ku veçua pa diskutim arritjet të rëndësishme politike si që ishin qoftë miratimi me konsensus në parlament i kodit të ri zgjedhor, përpjekjet e bëra dhe të gjitha shenjat pozitive për miratimin e ndryshimeve kushtetuese për kufizimin e imunitetit, si hapa të rëndësishme të konsensusit politik midis palëve dhe si tregues i përgjegjësisë dhe i përgjegjshmërisë të gjitha palëve politike në Shqipëri në shërbim të procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Një vend të rëndësishëm në bisedimet me komisionerin Fyle zon çështjet që kanë bënë me reformën e drejtësisë, ku presidenti i Republikës edhe në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë ka angazhime të rëndësishme, ku prezantova të gjithë objektivat e mia si presidenti i Republikës në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë për të ecur me shpejtësi në reforma të rëndësishme, të cilat do t'i shërbejnë rritjes së besimit të sistemit të drejtësisë tek qytetarët shqiptar. Pata dhe mora gjithë mbështetjen e rëndësishme nga komisioneri Fyle për këtë angazhim të presidentit në reformën e drejtësisë, ashtu siç pata dhe gjeta vlerësime pozitive në vijim të qëndrimeve të presidentit Rompuy dhe të presidentit Barroso, që Shqipëria ka të gjitha shanset për ta marrë statusin e vendit kandidat, natyrisht duke vijuar plotësimin e të gjitha detyrave që ne kemi përpara dhe duke forcuar akoma më shumë bashkëpunimin politik në Shqipëri. Me reformat e deri tanishme, konsiderohen këto si të mjaftueshme, janë konsideruar sot nga komisionerët të mjaftueshme për të dhënë statusin e kandidat? Edhe nga komisioneri Fyle dhe nga presidenti Barroso
u evidentua fakti që marrja e statusit të vendit kandidat është plotësisht i mundshëm. Natyrisht kemi ende kohë deri në momentin e daljes së progres raportit nga ana e Komisionit Evropian dhe gjatë kësaj kohe çdo orë dhe çdo ditë do të jetë një punë e vijueshme e të gjithë aktorëve në Shqipëri për të përmbushur të gjitha ato çështje që janë ende në diskutim dhe në bashkëpunim midis palëve. Ndërkohë në kuvend sa pritet të votohet heqja e imunitetit. Sa ta mbështesi kjo reformën, sfidën tuaj për reformën e drejtësisë? Heqja apo kufizimi i imuniteteve është një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme në disa dimensione. Së pari ajo ka të bëjë pikërisht me çështjet parimore të funksionimit të shtetit të së drejtës, që do të thotë është mesazhi më i qartë që klasa politike e jep qytetarëve shqiptar për sa i takon barazisë përpara ligjit. Së dyti, ka një rëndësi të madhe në vetë konceptin e shtetit ligjor, që do të thotë funksionimi i shtetit ligjor dhe institucioneve ligjzbatuese nuk mund të ketë asnjë pengesë artificiale për të përmbushur misionin e tyre kushtetues dhe ligjor. Së treti është mesazhi më i mirë i bashkëpunimit dhe i konsensusit politik në kuptimin e angazhimeve të gjitha palëve për të shërbyer procesit të integrimit. Pra në të gjitha këto dimensione është një hap i rëndësishëm të cilin unë e përshëndes dhe e mbështes, por është një ndihmë pa diskutim për gjitha institucionet, përfshirë dhe Presidentin e Republikës, për të përmbushur në mënyrën më eficiente të mundshme misionet dhe detyrat e tyre kushtetuese. Ju dini që ka një shqetësim edhe në Bruksel, por edhe në Tiranë, në Shqipëri, sidomos pas ngjarjes së fundit, që korrupsioni në drejtësi është vërtet një problem mjaft shqetësues. Duke pas dhe një përvojë si ministri i drejtësisë, çfarë mendoni të bëni në mënyrë të veçantë që të ndihen përmirësimin në drejtësi, sidomos në kryesor? Unë jam angazhuar përpara opinionit publik shqiptar, por edhe përpara institucioneve shqiptare, që prioriteti kryesor i Presidentit të Republikës do të jetë reforma në sistemin e drejtësisë. Presidenti i Republikës ka një mundësi shumë të madhe për shkak të pozicionit të tij dhe si kreu i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Dhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë, në bazë të kërkesës që unë i kam adresuar të gjithë anëtarëve të Këshillit, do të profilizoj aktivitetin e tij në dy shtylla kryesore. Së pari në qenien e një enti garant për lirinë dhe pavarësinë e gjyqtarëve në mënyrë të tillë që ata të përmbushin funksionet e tyre ligjore, tërësisht të mbrojtur nga çdo kërcënim apo shantazh që mund të vijë atyre për shkak të ushtrimit të detyrës, dhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe Presidenti i Republikës ka detyrën të konsolidohen si mbrojtës të pavarësisë së gjyqtarëve në ushtrimin e detyrës tyre, dhe nga ana tjetër në përmbushje të interesit të qytetarëve shqiptar, si një ent i cili do të hetojë dhe godas çdo fenomen korruptiv që lidhet me mungesën e dhënies së drejtësisë. Të dyja këto janë sfidat kryesore të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, por dhe të Presidentit të Republikës si kreu i Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Ndaj unë po punoj ngushtë me gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, pikërisht për t'u adresuar ndaj të dyra këtyre çështjeve që janë me mjaft interes për qytetarët shqiptar në radhë parë, por natyrisht edhe për të gjitha etapat e tjera dhe çështjet për të cilat ndeshet Shqipëria. Ky takim pati dy gjëra të veçanta. Së pari 1 orë e gjysmë, takim tepër i gjatë, shumë rrallë kemi parë një takim kaq të gjatë me lider shqiptar, dhe së dyti komisioneri u përsolli deri poshtë, gjë që e bën shumë rrallë. Si ta marrim këtë sinjal që vërtet u bind nga të gjitha garancitë që i dha aty për reformën e drejtësisë? Unë dëshiroj edhe një herë të përfitoj nga rasti që jam para jush për të shprehur vlerësimin dhe falënderimet e mia për pritjen shumë të ngrohtë që mu rezervua nga autoritetet më të larta të Bashkimit Evropian, nga Presidenti Van Rompuy, nga Presidenti i Komisionit Barroso, nga Komisioneri Fyle, dhe në të gjitha takimet përfshirë atë me Komisionerin Fyle diskutuam çështjet në mënyrën shumë të hapur, shumë transparente, dhe unë ajo që vlerësova më shumë gjeta besimin që ekziston tek mundësitë që ka Shqipëria dhe shqiptarët për të ecur përpara në rrugën e integrimit evropian. Zoti Nishani, si e garantoni pavarësinë e institucioneve që në një farë forme, nëse keni diskutuar për këtë çështje me bashkëbiseduesit tuaj, që në mënyrë që të ruhen balancat dhe që të mos ketë një anshmëri, le të themi, të kontrollit mbi institucione, duke patur parasysh që një nga veprimet tuaja të para ka qenë edhe heqja ose ndryshimi i kreut shishe, e cila ngjalli debat për një anshmëri ndoshta e këtij vendimi tuaj. Të gjitha veprimet duhen gjykohen mbi bazën e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë.
Garancia më e madhe nuk janë individët. Garancia janë ligjet, janë procedurat, të cilat duhet të konsolidohen në standardet europiane. Pikërisht këto janë garanci të cilat nuk mund të vinë vetëm nga Presidenti i Republikës, cili do qoftë ai, por këto duhet të vinë pikërisht nga procedurat që kemi ne, dhe ne duhet i konsolidojmë procedurat pikërisht mbi bazën e standardeve që sot aplikohen nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe pikërisht në çështjen e promovimit për shembull të gjyqtarëve që ju e përmendët në pyetjen tuaj me shumë të drejtë. Ne duhet të shkojmë deri atij sistemi vlerësimi dhe promovimit të karrierës i cili nuk duhet jetë i bazuar mbi subkonsciencën e Presidentit të Republikës apo të anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, apo të lobimeve të ndryshme që mund të bëhen në drejtim të anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, por vetëm mbi bazën e praktikave, kritereve dhe sistemeve të pikëzuara, të cilat duhet të jenë publike, transparente, dhe Këshilli i Lartë të Drejtësisë përfshirë dhe Presidentin e Republikës duhet marrin çdo vendim vetëm mbi bazën e kësaj procedure të tashme të bërë publike. Kjo është dhe angazhimi kryesor që neve kemi në këtë fushë. A fate kohore për angazhimet që ju keni marrë sot në komision? Natyrisht ka një action plan, një plan veprimi i cili natyrisht dhe për pjesën e gjyqësorit, vetëm disa ditë më përpara ishin dy arritje shumë të rëndësishme. Unë e vlerësova shumë memorandumin e mirëkuptimit që u arrit midis Ministrisë së Drejtësisë dhe Këshillit të Lartë të Drejtësisë në çështjen e inspektimeve, por mbi të gjitha vlerësova shumë miratimin që u bën nga Këshilli i Lartë të Drejtësisë i kritereve për transferimin e gjyqtarëve nga njëra gjykatë në gjykatën tjetër, në mënyrë të tillë që në gjatë procesit të transferimit gjyqtarët jo vetëm që të mos e ndjejnë veten të kërcënuar nga askush në këtë procese, por çdo veprim të bëhet vetëm mbi bazën e këtyre kritereve që tashmë jo vetëm u draftuan me asistencën e misionit Euralius, por dhe tashmë u miratuan dhe janë pranuar në mënyrë pozitive nga gjithë komuniteti i gjyqtarëve. Pra, në konkluzion mund të themi që nëse ne arrim të konsolidojmë procedura të qarta, transparente dhe të standardizuara, kjo është garancia më e madhe se çfarë mund t'jap çdo individ, qoftë ai dhe Presidenti i Republikës.